Salutare și bine ați venit! Azi avem un clip legat de siguranța în lucru pe mașinile electrice. Am mai avut ceva micuț în trecut, dar vrem să facem acum ceva și mai interesant. Or să vină prietenii de la NRF și vor veni cu un monstru de mașină, sunt vreo două în toată Europa, o să vedeți despre ce e vorba. La finalul clipului o să facem și o concluzie împreună. Hai să băgăm mașina, zic. 5 newtoni? Între 0,8 și 5. Nu te cred că are 5 newtoni asta. Cine Strângem injectoarele cu ea. Tu stai cu loc în loc, vezi? Da. Da, mi se pare interesant. Pasul 1, foarte important, să nu băgăm nimic în interior. în interiorul cheie. Îi atingi și îi strica rezistența și nu mai funcționează. Salutare băieți și bine v-am găsit în primul rând. Hai să facem așa rapid prezentările. Astăzi îl avem alături de noi pe Cristian Enache, trainerul pe România, și Przemysław Czapski, care este train the trainer, vine din Polonia. Astăzi îl avem cu noi. Eu sunt Alin Laurențiu, sunt managerul la departamentul de trainer din cadrul companiei NRF și astăzi o să avem o discuție despre siguranță și ce anume trebuie să facem când avem o mașină electrică și hibridă care ne intră în service. Avem, în cazul de față, o Dacia Spring. Nu este complicată, din cauza asta ne putem juca puțin astăzi cu ea. O să facem deconectarea mașinii electrice, tot ce înseamnă elemente de siguranță, unelte, scule, truse, mănuși, tot ce trebuie să știți înainte să vă apucați de a lucra la o mașină electrică și hibridă. Cu toate că culoarea portocalie, culoarea noastră în NRF, cablurile de înaltă tensiune au culoarea portocalie, vă rog eu frumos, nu atingeți. Până nu dăm noi ok-ul, chiar dacă e ok, nu puneți degetul, bine? Încet, întrebăm de 2 ori, așteptăm și după aceea ne putem apropia de cablu sau să-l măsurăm sau să facem alte investigații. So guys, first of all, we need to remember that we need to be certificated if we want to work with high voltage. What does mean high voltage? We have a different, as you know, different current. We have AC and DC. In the car we will find DC. We have 2 batteries, big battery for a high voltage and low battery, which you can find even in the combustion engine. Safety voltage, which we already started discussion with it. It's a 30 volts for AC and 60 volts for DC. So when you will find in the car the orange cables, it means that the voltage will be higher than 60 volts. So it means for you that, okay, here is not safety zone, I need to be careful and I need to have a proper equipment to work with this voltage. And for that, we have dedicated tools for it, and we need to know how to work with the EV cars. What is really important, working with the EV cars is nothing special. We just need to know how to disconnect the car, how to measure, and then it's the normal car as you have here, for example, in the lifter. Few steps before we will start with the car. As I already mentioned, first of all is of course the certification, just in case if something will happen at the workshop, they will ask you what about the certification. The guy which worked, he been certificated, he know what was the voltage, safety voltage, etc. So this is the really important case. Second thing is the equipment, for example, gloves. High voltage gloves, they are dedicated for the cars. Not only of course, but we can find them at the workshop. And what is really important, for example, when you will buy them, you cannot use them for the whole life. The lifetime for the gloves, when they are not unpacked from the box, it's 1 year. After that, they need to be recertificated. One more time, checked, and then you will have a stamp and you will know that they are safe. When you will unpack from the box, you should sign the month and year when the gloves will taken from the box, and after that you have 6 months. After that you need to go to the direct place, they will check the surface, everything is okay with the gloves, and then you will receive the stamp that you can use them for next 6 months. Verificăm și asta este o pompiță, este un kit special pentru verificarea acestor mănuși. Ceva de genul ăsta. Observăm dacă avem scăpări sau perforări au integritate sau nu. Da? Asta e important, să nu avem defecte pe această izolație, asta e important. Atenție, nu lucrăm în permanență cu ele. O întrebare bună este dacă vreau să demontez o roată, lucrez cu mănușă sau nu? Ce ziceți? Nu, clar nu.
Nu vrea nimeni să aibă surpriza ca în momentul în care, nu știu, vrei să deschizi mașina sau ceva, nu, atingi mașina, să ai o descărcare sau un șoc electric. Din cauza asta sunt foarte multe elemente de siguranță, dar încă o dată spun, în momentul în care se fac intervențiile acum toată lumea știe ce înseamnă, adică lucrezi la mașină, nu când schimbi o roată, dar când se face o intervenție, nu știu, la baterie sau la sistemul de climatizare, nu așa de mult, dar unde avem la coloana de direcție, unde avem ce e asistat electric sau electronic, să avem grijă. Atâta tot. Îi verificați de 2 ori înainte să puneți degetul, că nu, asta e ideea. Și da, într-adevăr, luați-vă toate măsurile de siguranță. Verificați, reverificați și măsurați. Cel mai bine e să vezi 0 tot timpul, aia înseamnă că ești sigur, nu se poate întâmpla, colaborați cu cine îi prezent acolo, să știe fiecare ce rol are și ce trebuie să facă. Bun, acum mai avem alte repere sau elemente de semnalistică, vizuale, sunt acești stâmpișori. Trebuie să deconectăm bateria de 12 volți ca să aducem, să spunem, mașina într-o poziție de siguranță pentru noi, da? Să fie în siguranță să lucrăm pe ea. De ce? Că e contraintuitiv. Toate calculatoarele nu sunt legate de ea? Ok, bă nu. Deconectăm bateria de 12 volți și deconectând-o lucrăm în siguranță pe mașină. Dar de ce nu deconectăm bateria de 260 de volți și o conectăm pe asta? Nu se face legătură între aia și restul? Dacă nu avem bateria mică. Exact. În momentul în care, și acum Șeme va explica, în momentul în care deconectăm bateria de 12 volți, practic decuplăm sistemul. It's hard to show you because everything is going inside the high voltage battery. Inside the high voltage battery we have a power relay which are controlled by low voltage battery. Even now when the car is not in the ready mode, we don't have high voltage here because all switches are open. But just in case, we always disconnecting low voltage battery to just in case to not have the situation that they will close and then we will have a high voltage in the system. This is the first step. So what we will do, we will disconnect low voltage battery, then we will disconnect a main switch. In that case, we will open the circuit inside the high voltage battery. So it is the second step of the protection. And then we will disconnect one of the plug and we will measure the voltage which is going from the battery. We should receive more or less 0 volts. If we will have it, it will be the signal for us that the high voltage battery is disconnected. But my question is now, it is enough to disconnect 12 volts battery and then to work in a safe manner on this car, or we have to disconnect also the high voltage battery? Normally, it should be enough, but you can have a situation that the power relays will be welded. And in that case, even if you will disconnect low voltage battery, the circuit will be closed and still you will have high voltage in the system. It's not typical, and normally you should have the information on the dashboard that something is not okay with high voltage system, but you don't know what was happened with this car. Maybe someone modified the software, for example, because it was a problem with the power relay, and he changed the software, and then you are not receiving the information on the dashboard that something is wrong with high voltage. In that case, we just want to protect ourselves, and it is the second step. Of course, if you will disconnect low voltage battery, should be enough. But just in case, we are always disconnecting the main plug, because then we are opening physically the high voltage circuit. We have different producers, we have different design of high voltage system. In that case, and it is really popular in, I don't know, Renault, Dacia, Hyundai, etc., that you have the main switch, which we will disconnect in this car too. But for example, in Tesla, you will not find the main switch which you are disconnecting and then you are opening the circuit in the high voltage battery. But you have what Christy mentioned, interlock loop. It's just a wire which is very close to the low voltage battery, and even you have the sign for the firemen that just in case of fire they can cut it and they can let's say disconnect high voltage system. The interlock loop is the system which is controlling what is going on inside the high voltage battery. When you are cutting it, when you are unplugging it, you're just sending the information to the control unit that all switches need to be
open. But still, it's better, this kind of design, in my opinion, is better because you are always taking out physically connection. In the case of Tesla, you're just unplugging something, but you are just unplugging the control system, not the high voltage. So still you can have some situations that if something will be not okay, let's say, you will have high voltage. So this is the reason why on the final step we always need to measure the voltage, just to be sure that we disconnected the high voltage. Okay, I think it's good to mention because the main question is for you, because you can have different cars at the workshop. Where is the main switch? Because it's not always in the same place. You can download, for example, Aero Rescue app, is fully free, and you can find there all cars which are certificated to be registered in the European Union, and there you will find the information where is the main switch of the car. Always you will find that. In that car, fortunately, we can lift because it is under the car. But first of all, we will disconnect low voltage battery. So, Christy, Yeah. floor is yours. Have a look. Now, Christian will use normal gloves. Here, we don't have orange wires. What does it mean? It's just a low voltage system. We are safe. We can touch it. No one will die. Respect this guy. Ce avem pregătit? Și acum protejăm. Ăsta trebuie neapărat protejat acolo? Gen, dacă lăsăm doar căzut lângă baterie, e ok? Da, bună întrebare. Bun, căzut lângă baterie. Păi nu, asta fac de obicei la mașinile Da, normale. știu. Dar acum noi Atât timp cât l-am deconectat. Da. poți, mulți am văzut că înfășoară într-o cârpă sau Da. îl protejează cumva, adică nu-l lași chiar așa. Ok. Acum, în momentul ăsta, am deconectat bateria și mergem la pasul 2. Deconectăm siguranța, să spunem, principală. So first of all, of course, we already checked the gloves. They are checked. We don't have any scratches, so we know that we can use them, just in case if we will have some short circuit here. Christian will be safe. Okay. Here we have a main switch. So Christy, first of all, of course, we need to take the rubber cover. Am reușit. As you can see, it's not just two connections here. It's a, let's say, high voltage connection, but inside you see the small pins here. This is the interlock loop. This is what we mentioned about Tesla, for example. When you want to disconnect, you just need to unplug the interlock loop. In that case, always when you have high voltage components, you will have, doesn't matter which brand, you will have something which is controlling what is going on with the high voltage circuit. So when you will take this high voltage plug connector, you will open the high voltage system, but in the same time you will open the control system, which is controlling the high voltage system. So when you are taking out this plug, you are opening two circuits, one which is controlling the high voltage system, and physically you are opening the high voltage. This is the reason why these pins are so big. And second really important case, have a look where is the position of the small pins and of the big pins. When you are taking out the plug, first of all you are always disconnecting the control system. So just in case to not have the spark when you are disconnecting, let's say, live high voltage system. So first you are opening the one circuit and then finally you are opening the high voltage system. We can say that now we are almost sure that the car is ready for working, because as you saw, we disconnect already the low voltage battery, so it should be ready, but we disconnect the second step, we took out the main connector, but still we are not sure. Maybe something is wrong inside the battery, maybe all connectors are welded and still we have high voltage system active, let's say. So in that case, we need to unplug this plug, which is going directly from the battery to the inverter, and we need to make some measurements. And when we will have a 0 volts, then it will be the information for us that now we are safe. And still, of course, we cannot forget about the orange color. We don't know if it is disconnected or no, so to disconnect the plug, we need to use the gloves. Okay. So, guys, what we have now, have a look. This wire is going directly from the battery. So in the situation that we don't know why, but we didn't disconnect high voltage,
here we can expect that if something is not okay with high voltage system, we will have the voltage here. So what we need to do, now we need to measure. First of all, before you will measure the voltage, you need to check Check the tool. the tool. Is it working or not? Always. Yeah. Always is good to check it on the source, power source, where you know that it's working well. For example, low voltage battery, 12 volts. volts. So now we know that it's working well. So Christy, of course, don't forget about the gloves. Now you need to measure three things. Voltage between the pin plus and minus to see the voltage. It is 0, is okay. Then between plus and chassis, and between minus and chassis, just in case of some short circuit to the car. If we will have always 0, it will be the information for us that we are safe. It's 0, then you need to. You will not receive 0 like a number. 0. You will not have any number. It means that you don't have a voltage. Now we can say that the car is ready to work with it. You can do whatever you want. Before you will touch the battery, everything here is safe. You don't have high voltage, so you can touch it as in the normal car with the combustion engine. What is really important, and what I already mentioned about the, have a look, here you have the same story. You have two pins, Okay. the small ones. This is the connection of the interlock. So as I already mentioned, that always where you have the connection for a high voltage components, you will find these pins. This is information for a high voltage system, that if you unplug something, it is the information to it that something is going on with the high voltage. So it's the information that, okay, I need to disconnect high voltage. So always you should find this connector. It's like a second safety connection. Okay, this is the whole story of the high voltage car and disconnecting of it. Let's go through the components which you can find here shortly. So, as I mentioned at the beginning, that you can have two different kinds of voltage. You can have a AC and DC. In the car we know that we have DC or AC in the car. DC. Perfect. DC. We have low voltage DC battery, we have high voltage DC battery. But to use the electric motor, we need to have AC. Okay. So for that purpose, we have inverter, which is changing the DC to AC. So here we know that it's the inverter, which is changing the DC, which is going from the battery, and it's sending, let's say, the voltage to the electric motor to move the wheels. And with the charging, we have the same story. You can charge the battery with DC, then you have a fast charging, and you can charge the battery with AC. Then you will have a lowest charging. It's typical connection. You will find the same in the different brands. Doesn't matter, it's a Dacia, Renault, Hyundai, doesn't matter. Always it will look like the same. You can find, for example, Nissan Leaf with different plug. It's Shademo. It's not typical, but normally now we can find the Type 2 with AC and DC charging. Why DC charging is faster than AC? Because you don't need to change the voltage for the battery, because as you know, as I already mentioned, high voltage battery is working on DC. So if you will charge it with DC, the current can go directly to the high voltage battery. If we reconnect now the 12 volts battery, we will be able to Yes, because still the old systems, as when you want to move the windows or open the car, everything is powered by low voltage battery. If you will connect it with disconnected high voltage plug, you can receive the information on the dashboard that something is not okay with high voltage, because the system will recognize that you open the circuit of the high voltage. Now when we did it like that, the low voltage battery was disconnected, all models are sleeping, so they don't know what is going on with the car. If you will connect now, they will see that something is not okay with high voltage. So this is the reason why, first of all, we always need to disconnect low voltage battery. Then the same reverse process, we need to connect high voltage, and finally the low voltage battery. But just in case in the emergency situation that we need to get the access, I don't know, to the trunk, for example,
you can connect and you will be able to open it without any problems. Ce vreau să spun este, să vă explic, este că vă puteți păcăli ușor folosind un multimetru. Acum ce spune? Te uiți pe ecran, e în aer. Nu? Ai 0 volți, corect? Da. Pe multimetru. Și acum noi venim și vrem să măsurăm aici tensiunea. Teoretic, ăsta poate să măsoare până la 600 de volți, ceva de genul ăsta, da? Poate chiar mai mult. Și măsori. Pui aici și ce zice? Se mișcă ceva acolo, nu? Hai să... 001 și spui, da, domne, 002. Zic, e bine. Nu te curentezi, da? Tu poate ai tensiune, da, pe acest cablu, dar nu ai atins cum trebuie. Sau ce trebuie, da? Înăuntru. Și zici, ok, sunt în siguranță. Și te apuci și lucrezi și te poți electrocuta. De aceea, vedeți, ecranul la ăsta, închis, da? Da. Acum, în momentul în care eu vin aici, îți indică, da, 12 volți, dar vezi, acum, el nu o să-ți mai indice 0 volți, îți indică niște linii punctate. Ok. Asta înseamnă, de fapt, 0 volți. Ok. Da? Și după ce ai făcut măsurătoarea aici, reverifici scula, da? Îți arată, îți confirmă, de fapt, că funcționează. Because the biggest differences between this kind of tester of isolation is that if you are using normal multimeter, sorry if I am repeating the story from Christian, the multimeter is using more or less 2-3 volts. 2-3 volts, but the system is not working on 2-3 volts. So if you have a leak, you have some short circuit, you will not find it in some small voltage. You need to put to the system the same voltage as the components are working with it. Okay. So in that case, if you have a high voltage, which is working with, I don't know, 400 volts, you will use this tester, which will send the peak of the voltage 400 volts, and then it will measure the resistance of this component. Because if you will have a short circuit with the really small amount of voltage, you will not catch that you have some leak. Acum am reconectat acest cablu care vine din baterie în invertor. Următorul pas este să punem la loc acest dispozitiv de siguranță care există pe grupul de baterii. Practic vom recupla grupul de baterii cu restul mașinii după ce vom instala acest dispozitiv la locul lui. Vom reconecta bateria de 12 volți, urmând procedura inversă. Totul e în regulă. Am reconectat totul. Acum vom porni mașina. Salut! Vreau să trece și sorile, să scoatem interiorul. Ai luat-o personală aia cu interiorul, Da, am zis că le arăt eu lor acum. Scoate scaunul în spate, te rog. A, intru, mă, nu-i chiar așa rău, stai așa. Ia vezi, mai pleacă de pe loc? Ulu, ce cuplu are! Că tot vorbim de mașini electrice, putere, nebunie. Zi, Aline, o concluzie finală după curs. În primul rând, am aflat că la majoritatea mașinilor electrice pentru orice operațiune, adică când mă gândeam la o mașină electrică sau la operațiune, mă gândeam la motor și baterii. Dar am aflat că și pentru partea de compresori și pentru partea de casete și în funcție de mașină pentru majoritatea chestiilor pe care vrei să le faci, ca să fii în siguranță ai nevoie de deconectarea cablurilor de înaltă tensiune sau de voltaj ridicat. Și am aflat și cum și la mașina la care am lucrat noi și cum să aflăm pentru orice mașină cu sistemul ăsta. Apropo, le lăsăm jos în descriere, o să găsiți și voi site-ul care dă toate datele. Și arată pentru toate mașinile. Adică băgăm mașina respectivă și arată de unde trebuie să intrăm, să deconectăm pe rând, mai întâi borna de la bateria de 12 volți și după siguranța sau heblu sau oricum să numim contact sau întrerupător pentru partea de restul sistemului, ca să putem să lucrăm în siguranță. Și am aflat încă o chestie interesantă, că după ce deconectăm asta putem să măsurăm cu un aparat special ca să vedem dacă mai avem curent acolo, ca să avem încă o măsură de siguranță, să ne asigurăm că e tot ok și putem să facem ce vrem la mașină. O să vreau să participăm 100% la niște cursuri, toată lumea. Și eu. Eu nu sunt fan mașini electrice și așa, doar că am aflat că pentru majoritatea operațiunilor trebuie să, adică, uite, Passat B8 GTE, la care dacă vrei să schimbi suport la cutie, trebuie să dai fir la o parte. Și atunci când începe să ne încurce cumva operațiunile normale pe care noi vrem să le facem, ar trebui să începem să intrăm un pic și în partea asta. Noi am mai avut niște chestii cu Priusurile, cu bateriile hibride și Ștefan, asta ne ajuta, dar acum, dacă începem să ne extindem un pic, cred că ne ajută. Asta e realitatea, nu suntem atât de
fani electrice din diverse motive. Cred că aș vrea totuși să ne scrie lumea în comentarii cei care sunt fani electrice de ce și cei care nu sunt fani electrice de ce. Ai pornit un război efectiv. Să înceapă războiul, domnilor. Să vedem ce și... Pa, pa!